Коллеги, начинаем. С нами Владислав Евченко, защитник Локомотива-Кубани, главный тренер Александр Секулич. Владислав, пожалуйста, какие итоги после матча можно подвести? Чего не хватило вашей команде для победы? Очередная игра, достойная полуфинала. С УНИКСом всегда игры сложные. Зачастую все решается в концовке, как и сегодня. Решили детали, как и всегда. В конце четвертой четверти, последние 5 минут, наша защита на пик-н-ролле была сама не своя, то есть мы позволили легко набрать очки, либо получали фол, и соперники набирали очки со штрафных. Да, то есть игра идет 40 минут, и 35 минут играть хорошую защиту, это все равно мало. Нужно играть все до конца. Да, мы сегодня в этом компоненте не справились. Да, я уверен, что проведем работу над ошибками. Посмотрим, где мы можем добавить в защите, в нападении. И в Краснодаре в следующей игре будем готовы. И я уверен, что будет все отлично. Спасибо, Владислав. Коллеги, вопросы есть к Владиславу? Нет? Владислав, спасибо. Мы вас отпускаем, да? Замечательно. Найдете? Да. Да, не потеряюсь. Alexander Sekulic, head coach of Lokomotiv-Kubань with us. Please, coach, comment about the game. Congrats to the УНИКС. I'm going to ask my players next time to play not so dirty because we made opponents shoot 33 free throws. We shot only 13, so we need to do a better job here. Поздравляю УНИКС с победой. В следующий раз я попрошу свою команду играть не так... Не так грязно, поскольку сегодня УНИКС забил 20, пробивал 32 штрафных броска, в то время как мы забивали 13, и с процентом 8 из 13 УНИКС забил 21 из 32 штрафных бросков. Colleagues, if you have questions to the coach. No? Можно ли сказать, что сегодня вот этой жесткости, которая присуща была серии, УНИКС переиграл Локомотив? То есть УНИКС был... Coach, can you say that today УНИКС overbeated Loco in toughness? No. Yeah. We were just playing too dirty. I'm sorry? We make too many fouls. We didn't play good defense, we made too many fouls. УНИКС играл... Translate this. Of course, УНИКС играл хорошо в защите и... No. They play tougher than us, Они like играли he said, жестче, чем мы, and we didn't play good defense, we make too many fouls. И совершали много фолов. Вы ждали такой игры от Джалена Рейнольдса, который, в общем, весь этот плей-офф проводил не в лучшем виде, а сегодня заблистал? Did you expect such a great game from Jalen Reynolds? Because during the playoff he didn't show such figures, but today he showed 11 rebounds and 30 points. Do you expect such a spectacular game from him today, tonight? Yes? Да? Okay, thank you, coach. Can you say about last possessions? The game was very close. They didn't recover. Can you say about? They make shots. They had free throws. We miss shots. УНИКС направился на линию штрафных. Yes, they had free throws. We miss shots. That was bad. Thank you. Спасибо.
Продолжаем с тренером Велимиром Перасовичем. Please, coach, your comment. Good evening, everybody. First and all, like all games in this series, is very tough and very emotional. We are two similar teams, and we fight for the pass in the final. So every game is a very physical game with a lot of contacts, and it's not easy for nobody, ni for players, ni for referees, ni for us. But typical playoff game, every game is like this. So we need to have a mentally toughness to front the next game. I don't think we have a advantage, because advantage in this series is not important. Important is how you come to the court. Прежде всего поздравляю с победой команду. Скажу, что сегодняшняя игра была очень эмоционально непростая, как и все матчи в этой серии. Локомотив и УНИКС очень команды одинаково сильные, равные команды. И сейчас мы боремся за выход в финал. Игра была очень контактная. И думаю, что сегодня никому не было легко. Это этап плей-офф, серия плей-офф, поэтому типичные игры для плей-офф, это неудивительно. Сейчас для нас главное сохранить ментальную, умственную жесткость для последующих игр. You said about mental toughness. Do you think that UNIKS had that mentally was good, very good today, because you came back from the 10-point difference, you survived the tough ending of the game? Yes, today we have. Obviously, they have advantage. They play very good game. In one moment, looking like we don't have answer, but we found answer. We second half play much more intensive. We don't lose the ball, which is important against Lokomotiv, because they in this battle, if you lose the ball, they go easy to transition. And we stop their offensive rebound. In the second half, they have just a 4, which is a small number from their performance in this. They are a great athletic team. They have a lot of athletes. Stop them is not easy. Вопрос был о том, удалось ли сегодня команде сохранить ментальную жесткость, серьезность. Тренер говорит о том, что да, удалось. Сегодня Локомотив завладел преимуществом. Во второй четверти они убежали на 11 очков, и казалось, что УНИКС не найдет на это ответа. Однако после большого перерыва мы сумели вернуться, продемонстрировали хорошую интенсивность. И, что очень важно, не теряли мяч, поскольку в таких матчах, в наших матчах слога большое количество потерь сказывается критически, поскольку в этом случае Локо убегает в быстрое нападение, забивает свои очки. Кроме того, тренер говорит о том, что сегодня снова удалось все-таки переиграть Локо на подборе, в том числе и на своем щите. И напоминает, что команда «Локомотив» очень атлетично, и остановить их действительно нелегко. Best game of the series for Jared Reynolds, probably best game for him in his playoff career in UNIKS. What can you say about his performance? Was you surprised by it? He played a very good game. I don't want now talk too much about individual performance. This is a team victory. Obviously, without him, it's much more difficult against one team who is so athletic, so strong, and they switch every pick and roll. After that, you need to have some reference. He is really a reference. Вопрос был о том, прокомментировать выдающуюся сегодняшнюю игру Джалена Рейнольдса, возможно, одну из лучших его игр на этапе плей-офф. Тренер говорит о том, что да, действительно, он провел хорошую игру, но не хотелось бы сильно давать оценку его индивидуальным действиям. Все-таки это командная победа, и, безусловно, он внес большой вклад, и без него было бы сложно, поскольку он представляет собой определенный пример, и он необходим в игре против команды, которая играет, переключается, часто играет при пик-н-роллах. Marco has serious injury. How do you adjust to that? It is very serious loss for the UNIKS, considering the fact that, as you said, Lok is a very athletic team, very big team. Yes, but we don't have him. We probably
we can't count for him from all playoffs. So he's not in the team. I don't want to talk about him. So players who is here, they must assume this responsibility and take his part of the game, like today Jalen do. Вопрос был о том, насколько сейчас команде отсутствие Исмаиля Баку дастся сложно и насколько команда адаптируется к игре без него. Тренер отвечает, что, конечно, мы рассчитывали на этого игрока, но не хочется говорить сейчас в его отсутствии. Игроки, которые выходят на площадку, безусловно, должны брать на себя больше ответственности в связи с потерей игрока, и мы видим, что сегодня в том числе это сделал Джален Рейнольдс. Thank you, coach. Thank you.
С нами форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс. Джален, short comments about the game, please. We knew coming into this game, this series, it wasn't going to be easy. We're facing a really tough Lokomotiv team. Great players, great coaching staff. Our main focus tonight was defense and rebounds. Мы знали, что это будет очень тяжелая игра, не то что игра, даже серия против Локомотива. Мы выполняли тренерские установки и хорошо сыграли на подборах, сыграли командно и за счет этого победили. John, this is your best game in series, one of the best games you had in your Kazan career. What can you say about your performance tonight? You said about the team, but individually, what does this game meant for you? I mean, it means a lot. I mean, everybody wants to win. But like I said, like our main focus was stopping them in defense and playing together and not getting so frustrated. But for me personally, man, I just look at it as a blessing, you know, to be able to perform at such a high level and find my shooters when they're open. But just tip my hat to my teammates, like, mainly. You play 2 games. This game you had 30 points. Last game you had 20 points, if I'm not mistaken. That is it connected with the injury of Ismail Bako and the way you felt that you need to step up because one of the key players for UNIKS left because of injury? It's definitely a pity that we don't have Bako anymore at the moment. My main focus was just, you know, pick up his, you know, where he left off. You know, whenever I come in, just try to do my best to get points in the amount of time I'm on the court. But definitely wanted to step my game up and perform and help my team. Last game you had a lot of turnovers. This game you did a better job in that. What kind of adjustments did you make to make less turnovers? I wouldn't say it really was an adjustment. Just I think it was coach telling me, hey, stop turning the ball over or you're gonna be on the bench. But no, my main focus is not giving the ball to them when I'm being trapped or being pushed to the baseline, finding somebody that's open, taking my time, seeing the floor, and making the correct pass. The score in the series was 2-2, equal game. What were your feelings after the last game, and was it a big motivation for today's game? Winning. At the end of the day, that's what everybody cares about, just win. But I think the motivation is trying to reach that championship goal again. That's mainly the motivation for me, trying to be a champion again. But it's not going to be easy, you know what I mean? You know, step by step, and just helping my teammates in any way that I can to get a win and to move forward in this league. Everybody said that this series is very tough in terms of physicality, a lot of contact, a lot of bumps and bruises probably. What can you say about that? I would say you're definitely right. There's definitely a lot of bumps and elbows and pushing. And I think just we need to focus on just playing and not talking so much. Like everybody want to be but just play basketball. Let your game speak for itself. You know, I used to be that guy that talk a lot, but you know, it's an emotional game. Don't get me wrong. But when somebody elbow you or push you to the ground, you want to talk. But I'm just trying to channel my inner anger and turn it into dunking on somebody or hitting a 3 in their face. That's how we gonna respond, by talking. One more step to the finals. One more step, man. One more step. That's all. So, thank you. Thank you, fellas. Congratulations. Thank you, man.